Hosting Southall Street Mela here today. So just to celebrate the diversity in Southall and make everybody feel welcomed, please do join us here. And to begin with, for the opening of the event, we have one and only great UFO steel band. Are we ready? Yes! Special thing about this celebration is we're asking people, whoever we see today, what they think about Southall, what they feel when the Southall comes to their mind, and if they're living in Southall, what does it mean to them? And we have got very interesting comments. Southall is not boring, lively, kicking. Southall makes me feel home, like my country, all the communities, like a food, religion, and doesn't feel like miss my friend back home. It feels like India is much safer, much transportation service available. It's very close to everything. Feel like my home. Oh, it's a wonderful atmosphere here in Southall. It's just so lovely to be out here playing music for the people, and the steel band is certainly lifting my spirits. So I'm sure it's lifting everyone's. It's good because people can actually tell how good is Southall. It's the people of Southall that make it special. It's the vibrance, it's the communities, it's the food, it's everything about Southall that makes it what it is. There's a lot of history here, a lot of change has happened. Now, what I do like about Southall now is you see a lot more people from a lot more different backgrounds. Welcome to our Mela event today. It's all about what we call the stories of Southall, the stories of our communities, which are the stories of migrant communities coming to Southall, coming to the UK and making a life for themselves. Many of them are now well established, but historically, lots of people who've come here for the first time have encountered difficulties, discrimination, many barriers that they've had to overcome. 75 ਚੈਨਲ ਸਾਊਥਲ ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਏ ਕਿੱਧਰ? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਨੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਬਿਫੋਰ ਦ ਮੈਰਿਜ ਹੈ ਨਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। If you miss India, you need to visit Southall, and then you feel you're back home. So here you can find small communities, minorities, people from different countries, tourists, and whichever you prefer to want. If you something you can't even get from here, you can get from here. Everything. We always come Southall for shopping, eating, and to meet my friends, to do exercise. And I've joined a club. It's in Southall as well.
फूड हर एक तरह का फूड मिलता है, खाने पीने का जो मटेरियल जो चाहिए साउथ हॉल में मिलता है, सब सस्ता। और जगह से ये सस्ता है और लोग बड़े पसंद करते हैं और हर तरह के लोग इधर आए। एशियन कम्युनिटी फुल इधर आए, श्रीलंका, अफगानी, पाकिस्तानी, इंडियन और अरबी फुल इधर है, सब खुश है, सब खुश है। Because the most community here, all my relatives, my friends, they still here, you know. So she came here to see the England, and she very likes it here, and also she appreciates how people respect her here. I think one of the things that's unique about Southall in particular, and the stories we have here, is the way the community gets together and unites and supports and helps each other. I think that's very inspirational, and I think now more than ever, because of, for example, Brexit, COVID, and all the hardships we've been through, people, I think all of us, it doesn't matter what culture, what race, what religion, we all need to unite and help each other. When I came UK, it was very hard because very hard to stabilize. So we done hard job. We work on airport. We work on so many factories. And end of the day, we are very happy to be here. ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲਾਂਡਰੀ 'ਚੋਂ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੋਰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਿਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ 50 ਪਾਉਂਡ ਪਰ ਪਰਸਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਆਵੋ ਬਸ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਭਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆਓ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮਿਕਸਚਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਮਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਬਟ ਸਾਰੇ ਮਿਕਸ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿਖਾਈ? ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਥੋੜੀ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ, ਗੋਰੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਕਿਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸੀ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਆ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੱਤੇ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗੋਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਰਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਓਲਡ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੈਂਡਵਿਚ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਮਿਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਈਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ। It's critical that Southall people and the organizations that exist here begin to recite and collate and record their own history. Some of the events which have been inspiring, which has shaped modern Britain, like the anti-racist struggles in Southall in 1976, 79, 81, the struggle against racism and fascism, the struggle for equality and justice. Southall is a pivotal geographical area that is recognized nationally for its defiance and for its challenging inequality and racism and things like that. So we don't have in Southall a memorial or a museum or an art center where this legacy can live on. Dominion cinema. Liberty cinema. Liberty. दूसरा क्या लगा? Liberty. नहीं सेंचुरी। सेंचुरी की है।
ਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਟਿਊਡਰ ਰੋਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਰ So, ladies and gentlemen, we start the play. Go back home. Go back home. Go back home. My name is Tejinder Sindra. I'm writer director of the play Go Back Home. On those days, the slogan was Go Back Home. But they said no. We say no. Southall is our home, and nobody can say go back because no, we are here. This is our country. This is our culture. This is our place. Oi, do you understand English? Huh? Do you understand? Do you understand? Ay, Baba Dingy. Do you understand English? He doesn't understand. Being forced to go back to India? We want to live here. Do we have to endure these racial attacks? Huh? I must ask the British if this is our home as much as theirs. ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜੋ Brown people, they're not allowed to. ਘਰ ਭੇਜੋ go back home. Go back home, yeah. ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ go back. go back home, yeah. ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੁਬਲੀ ਗਾਰਡਨ ਪਾਰਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋ ਬੈਕ ਯੂਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੈਕਸਫਾਈ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾਈ 'ਚ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦਿਨ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਇਆ ਸੀ The additional problem we came to realize, and I was only a youngster then, was one of racism. And that was a word that I didn't know about until it struck. And it was years later that I found that actually there's this word racism that described how we were being treated, how I was being treated. And that was the difficulty. In terms of education, it's a problem. In terms of leisure, what we could access, like there was a Labour social club just down the road here. We couldn't access that, couldn't even become members. Then even later on when we're moving on, we were constantly facing racism. And my first memory of it was when Gurdeep Chaggar was killed just down the road here. Thinking, oh my goodness, what's happened here? And I'd come from work and we were hearing all sorts of stories about what's going on. But the Southall community responded, as it's done ever since, united and totally opposed to racism. And it went on till 79, and it was outside here that we all took part in the mobilization of it, and actually being out here on the day and seeing a police state. Again, it was an experience that you cannot compare with anything. We had heard about police states in South Africa, but we never thought we would experience a police state in London. My father was heavily involved in the riots. You know, you can see the blue placards up there that represents about what happened to Southall. You know, the Indian and African and West Indian communities, they had such a big say in the world wars. You know, they played a big integral part of the world wars. Now, when we are invited, when my parents were invited to Britain in the 60s, you know, when the government said, oh, come over, you know, there's jobs there for you. Because they were on British passports in Kenya, they had British passports, so they could go anywhere. So they decided to come to London, settled in Southall, and all of a sudden you're not welcome. ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਸ ਨੂੰ ਜਾਈਦਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਸ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਮਾਪੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਫਰੀਕਾ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਆਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਸਟਰਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਐਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ In the 70s when I was young, I was beaten up and stabbed by skinheads. That's why I got into this business. But I always had a vision that there was a larger group of people who thought
that racism was unacceptable, and that racism was just one part of a problem, of a general problem. People wanted to change, and there was a 68 generation which wanted to change Europe to a better. So you already had a vision of that you had the capacity to change if you got together, and there was a kind of horizon which was a bit more egalitarian. You could link up with women's movement, you could link up with music stuff, you could link up with gay liberation movements, with movements that were emerging in the underdeveloped countries, etc. At this moment, that feeling of demanding the impossible to get the possible isn't there, because you don't have an alternative. And you have authoritarian governments in Turkey, in Hungary, almost emerging in France, populist kind of rhetoric in the Tory party with no real opposition. So it's a very bleak situation for someone who wants an equal society. Okay? But Southall will keep on going. People are very friendly. It's based on solidarity. It's dynamic. People dance to music. So on a day-to-day life, it will keep on going. Migrant communities has played its part in social life, economic life, and the political life, which to bring prosperity for all, equality for all, and that is what is Southall. I remember, still remembering, and will carry on remembering, passing on the legacy of the migrant community to the future generations.